Hi all of you, welcome to our Learn to Pro channel. So up to now we have discussed square pattern, right angle triangle pattern, inward right angle triangle pattern and different types of number patterns, right? So in case if anyone is missing, please go and check how we have discussed those patterns, okay? So see, సో ఈ రోజు మనం పిరమిడ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దాం. సో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పిరమిడ్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ముందు స్పేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే స్పేసెస్ అండ్ దెన్ 1 స్టార్ ఉంది, దెన్ మళ్ళీ 3 స్పేసెస్, స్టార్స్, స్పేసెస్, స్టార్స్. సో అలా ఉన్నాయి. అంటే మీరు ముందు స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి, తర్వాత ప్యాటర్న్ ని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? టోటల్ 5 రోస్ వీ హ్యావ్. అంటే రోస్ కి ఒక లూప్ తీసుకోవాలి అవుటర్ గా. బట్ ఇన్సైడ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తరువాత స్పేసెస్ కి ఒక లూప్ వాడాలి అండ్ ఈ స్టార్ కూడా ఇంకొక లూప్ వాడాలి. సో దానికి మనం కోడ్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. దెన్ ఇక్కడ 1 2 3, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0. అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇన్వర్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది ఏ షేప్ లో ఉంది? 1 సెకండ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏ షేప్ లో ఉంది? నథింగ్ బట్ ఇన్వర్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది. అంటే దాన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో అందుకనే నేను బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ మనం ఏ వేలో సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఆ వేలో నేను ఇస్తున్నాను. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ ఇన్వర్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలని చూసుంటే ఇది ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం. ఆర్ ఇన్ కేస్ ఇది మళ్ళీ దీనికి కూడా లాజిక్ మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మిస్ అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయండి, ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్పేసెస్ కి రాయాలి, ఇది రాయాలి, చాలా సింపుల్. విల్ సీ. ఓకే, సో హౌ మెనీ రోస్? 5 we have. So we have to take 5. Then rows ని రీడ్ చేయడానికి I am taking 1 loop. ఓకే, సో ఇందులో స్పేసెస్ కి నేను ఒక లూప్ వాడాలి అండ్ దెన్ స్టార్స్ కి ఇంకొక లూప్ వాడాలి. ఓకే, సో స్పేస్ ఏ షేప్ లో ఉంది? ఇన్వర్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అంటే ఫస్ట్ 4 3 2 1 అంటే ఒక్కొక్కటి రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ రావాలి అని మీకు థాట్ రావాలి. సో ఫర్ సేమ్ జే ఇన్ రేంజ్. సో ఇక్కడ మీరు ఆ రెడ్యూస్ చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో తీసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ వాట్? స్పేస్ ఓవర్ దేర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎండ్ విత్ అనదర్ స్పేస్. గాట్ ఇట్? దెన్ ఇట్స్ లుక్ గుడ్. ఓకే, దెన్ స్టార్స్ కి మనం ఇప్పుడు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఎలాంటి ఫామ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సి, ఫస్ట్ రోలో ఓన్లీ 1 స్టార్ ఉంది, సెకండ్ రోలో 3 ఉన్నాయి, థర్డ్ రోలో 5 ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మీరు 1 తో స్టార్ట్ చేస్తే 1 టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ లో వస్తుంది, 0 తో స్టార్ట్ చేస్తే 1 టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ లో వస్తుంది. సో మనం 1 నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి ఉంటుంది. ఓకే, నేను 0 కూడా ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తాను. సో సి, సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 into 1 నథింగ్ బట్ 2 వస్తుంది. బట్ మనం ఇక్కడ ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి? ఓన్లీ 1 కాబట్టి ఆ 2 into I minus 1 చేస్తే 1 స్టార్ వస్తుంది జేత్ లూప్ లో. సో ఐ కెన్ ప్రింట్ 1 స్టార్. దెన్ నెక్స్ట్ I will be 2. సో 2 into 2 4 minus 1 3. So I'll get 3 stars. Then 2 into 3 6 minus 1 I'll get 5. Nothing but that 2 into I minus 1 formula is workouting. Okay. So same for J in range of 2 into I minus 1. If you start with here 1. Okay. So మీరు 1 తో తీసుకుంటే ఎండింగ్ రేంజ్ కూడా +1 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, those are all basics. Yeah, I think you have already done. Okay, so ఇప్పుడు మనం we have to print what? Star over there. Okay, then end with again space. Okay, so
each and every line execute అయిన తర్వాత we have to go to the next line. So next line command also you have to give. Got it? Yes. So if I run this, I'll get the pattern. Okay. So same. నేను n3 అని ఇస్తున్నాను. So you have to get 3 rows only. Got it? So same if you start with here 0. Nothing but directly if you are taking from 0 to n. Nothing but you have to add 2i plus 1. See? 2 into I. I is nothing but if you start with 0 here. 2 into 0, 0 plus 1, nothing but 1. So next I will be 1. So 2 into 1. 2 plus 1 will be 3. So like that, that formula will be done. Whatever you want. If you start with 0, go through that. If you start with 1, go through that. Okay? Both are correct. So same. This is the pyramid pattern. Same. How we can print invert pyramid like this. See, better I'll do one thing. Okay. Okay. I think it's done. Okay. So this time we have to print same spaces here and same stars here. But spaces are in shape of what? Right angle triangle pattern. See, spaces are in the shape of right angle triangle pattern. Okay, so what is the logic for right angle triangle pattern? We have already discussed. So, one, for the first row, there is no space we have to print. Then for second, 1, then 2, 3, 4. For normal right angle triangle, we have to take from I, see here. So, for I in, so same. How many rows are there? N equals to 5. So 5 in range of that n. Okay. So same. Spaces and same for stars. Okay. For spaces, you have to write the right angle triangle pattern logic up to that I. Okay. So same print space over there and end with space. Okay. For stars, we have to find out the logic. What is that? See, for the first row, how many stars are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Got it? Then for second row, 1, 2, 3 and 7. Okay. Then third row, 5, fourth row, 3 and finally 1 star is there. So how many rows are there? 5 rows. So if I double the row number, so 2 into n, nothing but I will get 10. So but I need to print 9 stars. So I have to subtract 1. Then what about this? So 2 into n, nothing but 10. But I need to subtract 3 more there here. So if you apply that 2 into I plus 1, that will be our workout. See, same for j in range of. So if I multiply that 2 with row number n, and if I subtract that row, what we have already discussed here. Okay. Then I can print star over there and end with again star. Okay. Then after I need to give the new line command over there. Got it? So if I run this, what will happen?
end with space. Okay, it's okay now. Then one more. We are giving end, not okay, end. Okay, got it? Yes, done. Understood? So in this way we have to print. So after completion of pyramid and invert pyramid patterns, try to solve these also. Okay, these are very much easy. Just small difference between normal. So we have already discussed, right? So patterns and these number patterns in pyramid shape. Okay, so this is nothing but invert and this is norm of pyramid. Okay, try to solve that one. If in case if you have any doubts, I'll try to resolve them in the live. Okay, thanks for watching and subscribe our Lent to Pro channel.